My dear friends, this is Dr. Paneer Selvam on behalf of Aurobindo Consultancy. இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். யுவர் ரிவ்யூஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் இன்வைட்டட். இப்போ இருக்கிற லாட் ஆஃப் டென்ஷனில் வி வாண்ட் டு ஹேவ் அ மெடிடேஷன், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அல்லது ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் அளவுக்கு நம்ம மேலே வரணும் அப்படின்னு நிறைய யூத் அஸ் வெல் அஸ் ஆல் ஏஜ் குரூப் இருப்போம். அதில் நம்ம ஸ்பாட்லேயே நம்ம இருக்கிற இடத்துலையே நம்ம பணி இடத்துலையும் சரி, நம்ம வீட்லேயும் சரி, அங்கேயே நம்ம பண்ணி முடிச்சிக்கலாம். அது ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது. பட் ஸ்டில் ஆலயங்களுக்கு போகிறதும் ஆசிரமத்துக்கு போகிறதும் என்னென்னா, அந்த வாழ்ந்த மண்ணில் அந்த ஆசிரமத்தினுடைய சித்தர்களோட புனிதர்களுடைய வாழ்ந்த இடத்துல போய் நம்ம பண்ணுறது, இல்லைன்னா அந்த ஆலயங்களில் போயிருக்கையில் ஒரு வைப்ரேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுக்காக நம்ம நாங்கள் போகிறோம். ஒரு சமயம் நீங்கள் ஃபார் யுவர் மெடிடேஷன், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் பாண்டிச்சேரியில் உள்ள ஸ்ரீ அரவிந்தம் ஆசிரம் சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் ஐ லைக் டு ஷேர் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ். ஸ்ரீ அரவிந்த ஆசிரம் 95 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸ்ரீ அரவிந்தரை மகா சமாதி அடைந்து 71 வருடங்கள் ஆகிவிட்டோம். ஸ்ரீ அன்னை அவர்கள் சமாதி அடைந்து 48 ஆண்டுகளை விட்டனர். அவர்கள் தோற்றுவித்த ஆரோவில் இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு 53 வருடங்களாக. இப்போ இந்த பழமையான ஆண்டுகளுக்கிட்ட போகையில் நமக்கு அந்த மண்ணில் நம்ம ஒரு மெடிடேட் பண்ணையில் வைக்கல, நம்மளை அறியாமலே அதனுடைய ஃபோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம். சமாதியில் இருந்து பார்த்து பக்கத்தில் இருந்து நம்ம மெடிடேட் பண்ணுறது ஒரு வைப்ரேஷன். இல்லை அவங்க லிவிங் ரூம்ஸில் சம் பர்டிகுலர் டேட்ஸில் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ரூமில் போய் இருந்து நம்ம மெடிடேட் பண்ணி அல்லது அவங்களுடைய பிளஸ்ஸிங்கை வாங்குறது, தட்ஸ் another kind of blessing as well as vibration which we receive from those eternal forces. இப்போ சப்போஸ் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா, பர் இயரில் ஒரு 8 days ஒரு ஸ்பெஷல் டேஸாக ஸ்ரீ அரவிந்த் ஆசிரமத்தில் வச்சுருக்காங்க. அந்த 8 daysல 1 day இதாகிடும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரி மந்த், தட்ஸ் January 1st. அதில் ஐ திங்க் வில் ஹேவ் எ வெரி ஃப்ரெஷ் மெடிடேஷன் அண்ட் ஆஸ் ஃபார் த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஃப்ரம் தோஸ் ஃபோர்ஸஸ். அவங்ககிட்ட இந்த வருடங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்காக பண்ணக்கூடியது தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு. அதே போல் மற்ற 7 நாட்களில் இந்த 2 தினங்கள் ஸ்ரீ மதருடைய ரூமும் ஸ்ரீ அரவிந்த் ரூமும் ஓப்பன் ஆகிருக்கும். அது மதருடைய சம்மந்தப்பட்டது. அந்த டேட்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் காட்டுறேன். அந்த ஸ்பெஷல் டேஸில் நம்ம அவங்களுடைய லிவிங் ரூம் ஸ்ரீ அரவிந்தும் ஸ்ரீ மதருடைய ரூமில் இருந்து நம்ம மெடிடேட் ஒரு 1/2 hour or 20 minutes அவங்க கொடுக்கக்கூடிய டயத்தில் நீங்கள் பார்க்குறது அல்லது அதனுடைய காட்சிகளை பார்த்து கொண்டு வந்தோமேனால் ஒரு வைப்ரேஷன் மட்டும் இல்லை, ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். நமக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் பில்டிங் கிடைச்சா கூட இருக்கும். ஓகே, வி வில் கெட் அ நியூ பவர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். மற்ற 6 தினங்கள் உங்களுடைய ஸ்ரீ அரவிந்த் ரூம் ஓப்பனாக இருக்கும். அப்போ அவர் அரவிந்தருடைய லிவிங் ரூம், அவருடைய பிளஸிங் கொடுத்த ரூம், இந்த ரூம்ஸ்லாம் பண்ணி வரையில் ஐ திங்க் தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் சோர்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன். அது இல்லாமல் மதருடைய ரூம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயே இருக்குது. அது ஐ திங்க் இட் ரிமைன்ஸ் ஓப்பன் ஆல் த டேஸ். அது அஸ் யூஷுவல். ஸோ ஒரு சமயம் இந்த ஸ்பெஷல் டேஸில் நம்ம போய் தர்ஷன் வாங்கணும் அப்படின்னா, தென் ஐ கிவ் த டேட்ஸ் ஆன் விச் யூ ஹேவ் டு கோ. அது இல்லாமல் சம்டைம் when you have a very auspicious day in your life, maybe like a birthday, it's always precious, or maybe like a very celebrated days. இந்த மாதிரி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் உங்களுக்கு ஸ்ரீ அரவிந்த் ரூம் ஓப்பனாக இருக்கும். அதுக்கு you have to get a prior permission, maybe between 9 to 9:30. அதில் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி about is a special day for you. Then they'll give a lesser fare pass. அந்த பாஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த பிளஸ்ஸிங் வாங்க போகணும். பட் இதற்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணி வரணும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கல. பட் when people feel that okay, இது வழியாக போகணும் அப்படின்னா, I think no, I do meditation better because I want to be in the different environment. எனக்கு I am offered to go to Pondicherry to spend a day, a couple of days or a few more days to get some kind of new vibrations or blessing அப்படின்னு திங்க் பண்ணி அப்படின்னா, you can choose those days. பட் அந்த தர்ஷன், அந்த டேஸே கால்டு தர்ஷன் டேஸ். அந்த தர்ஷன் டேஸில் தட் இஸ் தேர் பர்சனல் ரூம்ஸ் ஆர் கெப்ட் ஓப்பன். அப்போ நீங்கள் ஒரு அவங்க அந்த லைஃப்பில் டிவைன் பவருக்காக அங்கேயே தன்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவலுடைய மெச்சூரிட்டிக்காக இருந்த இடங்களாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அது ஒரு விதமான ஒரு ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஐ ஷேர் வித் யூ த டே ஆன் விச் those days are highly precious to attend.
இந்த மாதிரி விரும்புனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் வந்து அவைல் பண்ணீங்க. ஸோ தட் ஐ ஷேர் த டேட்ஸ் ஆன் விச் யூ கேன் விசிட். தேங்க்யூ. Sri Aurobindo Ashram, it is a spiritual heaven in the world, and he is an Indian philosopher guiding the principle and meanings of life of human beings. And he wrote a synthesis of yoga and lived as a yogi. And he is proved that he is a spiritual guru. And he wrote an epic, a poem of Savitri, explaining the inner spirituality of the life. And he lived as a freedom fighter, proving that he was one of the biggest nationalists for getting freedom to India. Glimpses of Sri Aurobindo. He lived his life for 78 years, of which his life was in Pondicherry was 40 years. He was born 140 years before, on the day of Indian national independence. What a coincidence. His childhood days was in London. At the age of 38, he reached Pondicherry. About 16 years, he held a discussion with the spiritual personalities. And at the age of 54, he attained the Siddhi. And for 24 years, from 54 until his last breath, he was retired from all these regular daily contacts. And his body was later raised in 1950 at the age of 78, the Sri Aurobindo Ashram building. It is one of the samadhi built in the Sri Aurobindo Ashram. This is about the spiritual Sagrati mother who was a follower of Sri Aurobindo. She lived her life for 95 years, of which more than 50% of her life was in Pondicherry. She was born 142 years before, in the month of February. It is a very special month in the calendar, because every 4 years you will find the leap year. Her full name is Mira Alfaza. She was born in Paris for the Persian and Egyptian parents. When she was at the age of 36, after her search for this divine power, she came to Pondi and decided to settle down here. And at the age of 42, she decided to settle in Pondicherry. Then 6 years after, she built the ashram. And she reached the supramental manifestation power when she was at the age of 78. And she started giving Darshan to devotees and sadhak from the year of 1963. And when there was a separation required to the foreigners, Aurobindo was founded by her own at the age of 90. And 95, her life was over, and she attained the Mahasamadhi, and her body lay to rest for 3 days after her last breath. This is also followed by Sri Aurobindo Ashram building and this Samadhi, also with the mother's Darshan given 5 to 10 minutes every day from her bedroom. The ashram remains open from 8:30 to 11 o'clock, in the evening 4 to 6, and all the days in the year remains open. There is no any entrance fee. The children who are less than 3 years are prohibited, since the vibration cannot be accepted by their body. And you can look at the Sri Aurobindo Ashram place where the spiritual leaders lived, and also you can see this samadhi where their body has laid to rest one after another.
And mother used to have a look at all the devotees, say just for few 5 to 10 minutes in the Palgani. So that picture also, I think, we will show it in the following video. What is the necessity of being to the ashrams, spiritual places, and temples on the special occasions, special days? Why we go there is we treat those places as holy places. It is something special and it has a unique environment. Those spiritual places where the people spend their spiritual life will give us a new meaning for the life and will get vibrated and we'll have a realization of ourselves and we are able to surrender ourselves, understanding the meaning of the life, meaning of our existence, and clarity of the thoughts without pollutions, and meaning of our well-being. So instead of doing a prayer or meditation at home, when we go to these spiritual places on special occasions, on special days, which are defined, either the spiritual centers, ashram, and temples, we feel something great. We feel something extraordinary. We feel something, there is something inner changes in our brain, heart, everywhere. So we get ourselves refreshed. That's a purpose for which we love to be being in those spiritual places. Even some places where yogi, siddha, many people lived their life in several places. When we be there, we realize that is there is some power we get. That is a purpose for which we don't miss opportunity of being in those darshan days in ashrams. So similarly, let us see that what are the days defined for darshan Sri Aurobindo. The purpose of this video to just to give a keynote of the darshan days in a year. There are 8 days. One of the days is only for New Year, and when I mark the two white color, the days where mother room and Sri Aurobindo room remains open. And when it is a mother room day, it is a mother room remain open. When it is a Sri Aurobindo day, the Aurobindo room will remain open. Then you can have a look at it and fix up your days according to their visit when you plan. And it is no way any compulsion or force to be there, but rest of the days you can visit ashram and go for your prayer or meditation in front of samadhi, and you can walk ahead where mother used to give the blessing inside the corner. So with that, I think you can have it any day. But when you plan to visit, and if the days are coincided, you are much fortunate. And even if the darshan days, the crowd is more than a lakh, there is a mechanism
followed in Sri Aurobindo Ashram to manage the entire crowd. So the video is giving the highlight of the days where you can be more fortunate enough to be in the Darshan days. Thank you very much. Wish you all the best. I think Sri Aurobindo and Sri Mother's blessing will always remain with people to give more peacefulness and happiness, joyfulness and prosperity. Thank you very much.